આપણું અમદાવાદ, હરિયાળું અમદાવાદ. ગામ આખું ભેગું થઈને નક્કી કરે કે આઝાદીના 75 વર્ષ છે, આપણે એક જગ્યા ગામમાં શોધી કાઢીએ અને ત્યાં 75 ઝાડ વાવીએ. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી દ્વારા વૈશ્વિક જલવાયુ પરિવર્તનના નુકસાનથી બચવા તેમજ પર્યાવરણના જતન માટે ગામ દીઠ 75 વડના વૃક્ષો વાવી ગામે ગામે વડવન બનાવવાનું આહવાન કરવામાં આવ્યું હતું. મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા 21 માર્ચના રોજ ગાંધીનગરથી વડવન બનાવવાનો શુભારંભ કરેલ તથા વિકાસ પથના માર્ગદર્શક ગાંધીનગર લોકસભાના પ્રજાવત્સલ સાંસદ કેન્દ્રીય ગૃહ તથા સહકાર મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહજીના માર્ગદર્શન હેઠળ હરિયાળી લોકસભા ગાંધીનગર લોકસભા અંતર્ગત તારીખ 14 એપ્રિલ 2022ના રોજ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પ્લોટ ડિવાઇન રોડ સાયન્સ સિટી સોલા ખાતે આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીને પ્રિય 75 વડ વૃક્ષનું રોપણ કરી વડવન બનાવવાનો શુભારંભ માનનીય મેયર શ્રી કિરીટભાઈ પરમારના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યો, જેમાં ડેપ્યુટી મેયર શ્રી ગીતાબેન પટેલ, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન શ્રી હિતેશભાઈ બારોટ, શાસક પક્ષના નેતા શ્રી ભાસ્કરભાઈ ભટ્ટ, દંડક શ્રી અરુણસિંહ રાજપૂત, કમિટીના ચેરમેન શ્રી અને ડેપ્યુટી ચેરમેન શ્રી, સ્થાનિક મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર શ્રીઓ તથા મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી લોચન સહેરાજી, સંગઠનના હોદ્દેદારોએ વડ રોપી પ્રકૃતિ જતનના કાર્યમાં સહભાગી બન્યા. હરિયાળીમાં વૃદ્ધિ, પ્રકૃતિનું જતન કરતું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન. એડવાન્સ ટેક્સ ચૂકવી કરીશું બચત અને વેગવંતું બનાવીશું આપણું અમદાવાદ. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન લઈને આવ્યું છે કરવેરામાં રિબેટ મેળવવાનો ઉત્તમ અવસર. 2021-22 સુધીનો સંપૂર્ણ ટેક્સ એટલે કે ટેક્સ, સેસ, વેરા, રેન્ટ, વ્યાજ વગેરે ભરી જે કરદાતાઓએ ટેક્સ નીલ કરેલ હોય તેવા કરદાતાઓને એએમસી દ્વારા તારીખ 22 એપ્રિલ 2022 થી 21 મે 2022ની સમય મર્યાદામાં ટેક્સની એડવાન્સ ચૂકવણી પર 10% રિબેટ, 22 મે 2022 થી 21મી જૂન 2022ની સમય મર્યાદામાં ટેક્સની એડવાન્સ ચૂકવણી પર 9% રિબેટ, 22મી જૂન 2022 થી 21મી જુલાઈ 2022ની સમય મર્યાદામાં ટેક્સની એડવાન્સ ચૂકવણી પર 8% રિબેટ તેમજ ઓનલાઈન ટેક્સ ભરનારા કરદાતાઓને વધુ 1% રિબેટ આપવામાં આવશે. તો ચાલો એડવાન્સ ટેક્સ ચૂકવીને હેરિટેજ સિટી અમદાવાદને હાઈટેક સિટી બનાવવામાં આપીએ આપણું પણ યોગદાન. અમદાવાદીઓની બચત સાથે અમદાવાદનો વિકાસ એ જ એએમસીનો પ્રયાસ. ઘર વિહોણાને આવાસ, વિકાસ સાથે જનસેવાનો મક્કમ નિર્ધાર. આપણું અમદાવાદ. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વિકાસને અવરોધતી ઝૂંપડપટ્ટી દૂર થાય, અમદાવાદની પ્રગતિ વધુ તેજ થાય તે હેતુને ધ્યાને રાખી અભૂતપૂર્વ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. એએમસી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન શ્રી હિતેશભાઈ બારોટ દ્વારા જનસેવા અને વિકાસ બંને સિદ્ધ થાય તે માટે ઝૂંપડપટ્ટીની જગ્યાએ ઘર મળી રહે, તેઓના રહેવાની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ત્વરિત ઊભી કરી શકાય તે અનુસંધાને નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. એએમસીના હદ વિસ્તારમાં ટીપી સ્કીમ અંતર્ગત મળતા પ્લોટ પૈકી ગરીબ આવાસ યોજનાના પ્લોટમાં મકાનો બનાવવામાં આવે છે. 28 ચોરસ મીટરના આ મકાનો વિવિધ સુવિધાથી પરિપૂર્ણ હોય છે. શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં 23,000થી વધુ આવાસોનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે તેમજ નવા મકાનોની નિર્માણ પ્રક્રિયા પણ ચાલુ છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત નવ નિર્માણ પામનાર અને જેનો ડ્રો નથી થયો તેવી આવાસ યોજનામાં 10%થી 20% સુધીના આવાસોને ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારના નાગરિકો માટે ખાલી રાખવામાં આવશે, જેથી તેઓની સ્થળાંતરની પ્રક્રિયામાં અગવડતા નહીં ઉદ્ભવે. વિકાસની ગતિમાં ઝૂંપડાને કારણે અડચણો ઊભી નહીં થાય તેમજ કાર્યમાં થતા વિલંબને કારણે વધતા ખર્ચને પણ You all
to the inaugural Semicon India conference. I am glad that such a conference is being held in India. After all, semiconductors are playing a critical role in the world in more ways than we can imagine. It is our collective aim to establish India as one of the key partners in global semiconductor supply chains. We want to work in this direction based on the principle of high tech, high quality, and high reliability. Friends, I see 6 reasons for India being an attractive investment destination for semiconductor technologies. First, we are building the digital infrastructure to connect over 1.3 billion Indians. You have all heard of India's financial inclusion, banking, and digital payment revolution. UPI is the world's most efficient payment infrastructure today. We are using digital technology to transform lives in all sectors of governance, from health and welfare to inclusion and empowerment. We are one of the largest consumers of data per capita, and we continue to grow. Second, we are paving the way for India to lead the next technology revolution. We are on our way to connect 600,000 villages with broadband. We are investing in developing capacities in 5G, IoT, and clean energy technologies. We are working to unleash the next wave of innovation in data, AI, and other technologies. Third, India is headed for robust economic growth. We have the world's fastest growing startup ecosystem. New unicorns are coming up every few weeks. India's own consumption of semiconductors is expected to cross $80 billion by 2026 and $110 billion by 2030. Fourth, we have undertaken wide-ranging reforms for improving ease of doing business in India. Last year, we abolished more than 25,000 compliances and gave a push towards auto renewal of licenses. Similarly, digitization is also bringing speed and transparency to the regulatory framework. Today, we have one of the most favorable taxation structures in the world. Fifth, we are investing heavily in skilling and training young Indians for the needs of 21st century. We have an exceptional semiconductor design talent pool, which makes up to 20% of the world's semiconductor design engineers. Almost all of the top 25 semiconductor design companies have the design and R&D centers in our country. And sixth, we have undertaken several measures toward transforming the Indian manufacturing sector at a time
when humanity was fighting a once in a century pandemic, India was not only improving the health of our people, but also the health of our economy. Friends, our production linked incentives schemes offer incentives of over $26 billion in 14 key sectors. Over the next 5 years, the electronics manufacturing sector is expected to see record growth. We recently announced Semicon India program with a total outlay of over $10 billion. This program aims to provide financial support to companies investing in semiconductors, display manufacturing, and design ecosystem. We are aware that in order for a semiconductor ecosystem to flourish, it is necessary to ensure adequate support from the government. Allow me to put our approach in the language of semiconductors itself. In earlier times, industries were ready to do their work, but the government was like a NOT gate. When any input flows into the NOT gate, it gets negated. So many needless compliances and no ease of doing business. But we understand that the government must be like the end gate. While the industry works hard, the government works even harder. I would like to assure you that we will continue to support the industry in future as well. We have taken care to see that the Semicon India program addresses various parts of the ecosystem such as semiconductor fab, display fab, design, assembly, test, marking and packaging of semiconductors. Friends, a new world order is forming and we must seize this opportunity. We have worked hard over the last few years to create an environment that encourages growth. India had the appetite for tech and risk taking. We have put the odds in your favor as far as possible through a supportive policy environment. We have shown that India means business. Now it is over to you. Friends, I look forward to practical suggestions from all of you about how we can move towards an India that is hub for semiconductor for the world in the coming years. Through this conference, we aim to engage with domain experts. We will work with stakeholders to understand what more can be done to build a vibrant semiconductor ecosystem. I'm confident that this conference will have rich deliberations which will help steer India into a new future. Thank you. Thank you very much. એડવાન્સ ટેક્સ ચૂકવી કરીશું બચત અને વેગવંતુ બનાવીશું આપણું અમદાવાદ. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન લઈને આવ્યું છે કરવેરામાં રિબેટ મેળવવાનો ઉત્તમ અવસર. 2021-22 સુધીનો સંપૂર્ણ ટેક્સ એટલે કે ટેક્સ, સેસ, વેરા, રેન્ટ, વ્યાજ વગેરે ભરી જે કરદાતાઓએ ટેક્સ નીલ કરેલ હોય તેવા કરદાતાઓને એએમસી દ્વારા તારીખ 22 એપ્રિલ 2022 થી 21 મે 2022ની સમય મર્યાદામાં
ટેક્સની એડવાન્સ ચૂકવણી પર 10% રિબેટ, 22 મે 2022થી 21મી જૂન 2022ની સમયમર્યાદામાં ટેક્સની એડવાન્સ ચૂકવણી પર 9% રિબેટ, 22મી જૂન 2022થી 21મી જુલાઈ 2022ની સમયમર્યાદામાં ટેક્સની એડવાન્સ ચૂકવણી પર 8% રિબેટ તેમજ ઓનલાઈન ટેક્સ ભરનારા કરદાતાઓને વધુ 1% રિબેટ આપવામાં આવશે. તો ચાલો એડવાન્સ ટેક્સ ચૂકવીને હેરિટેજ સિટી અમદાવાદને હાઈટેક સિટી બનાવવામાં આપીએ આપણું પણ યોગદાન. અમદાવાદીઓની બચત સાથે અમદાવાદનો વિકાસ એ જ એએમસીનો પ્રયાસ.